Hello everyone, I'm Santiago and today I'm gonna be testing Tales of Arise on the Xbox Series S, not to be confused with the One S, the last gen console. This is the cheapest current gen console available, thanks to Bandai Namco for providing a code of the game. So this game has two modes, the performance mode and the quality mode. Performance mode is basically 1080p targeting 60 frames per second, and the quality mode is 1440p targeting 30 frames. And on this one it was pretty interesting. On the performance mode, it hits 60 frames per second pretty often, especially while in combat. There are some drops into the 50s in the open world, but you're not actually fighting into an open location. When you're hitting the enemies, you get teleported into a different location, and in there, it's into the 60s most of the time. So yeah, when walking around in the open world, you're going to see drops into the 50s, but you're not actually fighting in those moments, so I don't think it's a big deal in this case. Then while fighting, I'll try to get as many effects on screen as possible. I'm using as many characters I can at once, and in pretty quick moments it drops into the 50s and 40s when doing a lot of attacks at once. But it's nothing major. While playing the game I wasn't noticing those drops that much, and it seems to be hitting 1080p pretty consistently. On the quality mode, on the other hand, is targeting 1440p, but the frame rate is between 30 and 60, it doesn't cap the frame rate to any number, which I found interesting. I'd rather have a constant 30 frames per second if it cannot hit 60s all the time. So here it varies between 30 and 60, it's mostly into the mid 40s while fighting. When effects show up it can drop into the 30s, especially with a lot of foliage and stuff into the distance, but it looks way sharper in the quality mode. It's definitely hitting 1440p pretty often. But when not much is going on, it can hit the 60 frames per second range. Still, it's completely playable. You're not going to run into any issues with input lag or anything like that. So personally, I would stay on the performance mode. I mostly play on a 1080p monitor, so performance mode fits better for me, and I like things being smoother on the screen. But if you want more pixels, the quality mode is fantastic, especially if you have a big TV. But the thing is, it doesn't hit 30 frames per second consistently. It stays over 30 all the time, yeah, but it varies between 30 and 60, so it can feel a little bit more inconsistent. And this is a serious enhanced game, so it's natively using the hardware. That's why we can get higher resolutions and frame rates over the Xbox One version. And one thing I forgot to mention, before each battle there's a tiny loading screen when you hit the enemies, like in most JRPGs. That's why the frame rate drops into 0 frames per second with the FPS counter. That means that there's nothing on the screen, again just a loading screen before the battle. And at the end of the video I'll show you a comparison between the Xbox Series S and the One S. So the cheapest current gen console versus the cheapest last gen console. I think you guys will find it pretty interesting, so yeah guys, that's about it. I hope you keep enjoying the video, thanks for watching and see you next time. 面倒そうな相手ね。マグナレイ。魔王エリータ。ナギハラ。ロンドセンス。レンガだ。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。シオン、頼めるか。やっと。任せて。ただろう。レイズ。なら私が。妨害を頼む。リガル。精霊力を。叩き込む。やったか。完璧だね。ライク。キエンジ。自由の必要。ナギハラ。魔王エリータ。山田炎よ。飛ぶ相手は任せて。私に任せて。ナギハラ。まだやれる。自由の必要。魔王エリータ。次はこっちを手伝うぞ。ありがとう。お願い。小物に時間はかけてられな。敵は待つか。押し切るわよ。もう一度踏ん張りだ。ナギハラ。ありがとう。上心は守って。私が止めるよ。炎よ。マリコの前に。助かる。試練滅定でないな。俺に任せてくれ。燃えろ。嘘。ライブ。やったな、アルペン。ああ、これからも頼むぞ。
集落があるぞ。周りで働いてるのダナ人だよね。畑に家畜に、なんだかえらくのんびりしてないか。どうなってるんだ。取る？やばそうだぜ。全力で行くぞ。山田の切り開く。支援将開。守りが固いな。突破口を開け。頼む、頼りに来てるぜ。私に任せて。当然列戦。死の力が呼び戻す。この手で仕留める。死の力だって呼び戻すわ。レイズデン魔王エミサ。傷を直すわ。ファーストエイド。決めてやる。今だ。どこだ。巻き込め。俺たちが押してるぞ。ああ、この調子でいくぞ。よっしゃ、任っとけ。せないよ。行くわよ。やれるぜ。の手魔王エミサ。俺の真骨頂。なぎ払う。任せてくれ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。外さないわ。決めて。灼熱のバーンストライク。さあ次よ。任せとけって。やっとレンガだ。やらせない。ファーストエイド。その前に決めてやる。宿って自由の父よ。ぶっ潰してやる。人類漏洩客。これで終わりだ。俺の力こぶでかくなったよな。男って筋肉好きだよね。筋肉。気を引き締めろ。私が止めるよ。未来の決断。投げ払う。炎よ。勝負に縄跳びの出番。火の精霊術。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。だぜ。流水のたけり。今だよ。これは価値があると思うわ。
を引き締めろ。この前に私なら落とせるわ。逃がさない。魔王エリータカホくらえ。見に行くな。決めて。こう飛ばれると小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。精霊力を叩き込む。決めてくれたね。ああ、任せてくれ。油断しないで。言われなくても。ないから。魔王エリータ水の叫び。叩き攻め。ロンド旋風レンガ弾。避けてよ。来るなら来い。試練滅天。来球。宿って。入って入って。やばいやつは任せろって。総略。バラバラにしてやる。切り開く。はっ。支援賞。かい。治癒の必要。倒れてからじゃ遅いのよ。ありがとう。だのに言いたいことでもあるの。敵に使う限りはない。終わりだ。ルルがプルプルしてる。幸運の予感。ふる集落があるぞ。周りで働いてるのダナ人だよね。畑に家畜になんだかえらくのんびりしてないか。どうなってるんだ。ふるふる誰かが呼んでるような。俺たちに用があるの。